Nippon Hoso Podcast Station. Today, we are continuing with Joshiraku or Joshiraku Rakugo Girls. なぜこいつはこんなにも神に愛されているのか。私たちが悪魔に愛されているだけかも。きっと普段の行いがいいんじゃないかな。So in English, how is she so favored by the gods? Maybe we're favored by the demons. Could it have something to do with my daily routine? 蚊に噛まれることに対して何かしらの理由つけがちですよね、日本。海外で聞いたことないです。I have never heard in America whenever I get bitten by mosquitoes. Like no children around me would be like, it's because you're smelly or it's because you're blood type O. Like, it doesn't make sense at all. Anime English Club with Sally Amaki.Hello everyone and welcome to episode 61 of the Anime English Club. I'm your host, Sally Amaki. 今週もよろしくお願いします。そして、シャナナナナン Today is Tanabata! Woo! Romantic melody. Hi. For those of you who do not know what Tanabata is, I also don't really know what Tanabata is. I don't know if I can do the story justice, but from my knowledge, from my understanding, Tanabata is where these two lovers, Orihime and Hikoboshi, get to meet on July 7th, I think. Yeah, that's it. That's the whole story. Right? Like, 織姫と彦星って星なんでしたっけ？大元をたどるとでも中国のなんか伝承みたいなだった気がします。Like I don't know. I'm I really don't have much knowledge about this, but I celebrate it every year anyway. So, from my understanding, these two people meet up in the sky, right? Is there like one shining star that looks like them or something, or no? They're just did they ride the Milky Way? ベガとアルタイル。日本語だと織姫彦星に置き換えられて。So there are two real stars in the sky. ベガとアルタイル. I don't know how to pronounce it in English. You guys got to do that on your own. That's your homework. But in Japanese, it's translated into Orihime and Hikoboshi, and they are basically lovers who are only able to meet once a year. So it's a very romantic day. If you look into the story of why they only get to meet once a year, it's kind of funny. It's like, what was it? They were lovers and they were so lovey-dovey that they stopped working, and Orihime's dad got mad and they were like, oh, we're going to separate you guys and you guys can only meet once a year. I think that was the story that I read. But yeah, it's a very romantic day, and it's also a day where a lot of people's dream comes true. So there's this thing called a tanzaku, where you write your dream on a rectangular piece of paper and then you put it on a take. Take ですかあれは？笹。What's a sasa in English? It's whatever pandas eat. 笹が種類が実は違う。笹。What is that? What is that green thing that pandas eat? What is a sasa? Does it exist in English? Bamboo grass. Oh, bamboos! I should have known. Wow. Brain fart. But yeah. So you write your dream on a long rectangular piece of paper and put it on bamboo grass, and then on not specifically on July 7th, but on July 7th, by July 7th, if you put it on that tanzaku, then your dreams come true. Never for me, though. I always write I want to become a millionaire, and honestly, every single time, my credit score is terrible. So maybe this year. Crossing my fingers. はい。Crossing my fingers. これ、よく、お願いしますので、これ多分、これと一緒ですね。なんか手を、
前にしてお願いしますのポーズと同じ感じの印象で Cross my fingers, please, I hope I get it みたいな感じでお願いするときに手を X にします。あとは嘘ついてる時もこれやるんですよ。これトルーマンショーって映画覚えてますか？それで出演者の皆さんが嘘ついてる時にちょっと隠れて手を X にしてるんですけど、嘘つきながらこれをやると許されるっていう意味がこもってるので、皆さんもちょっと嘘ついてる時になんか下の方でこれやってたら許されるのでぜひ試してください。ということで Today we are continuing with Joshiraku or Joshiraku Rakugo Girls. Joshiraku is a manga series written by Koji Kumeta and illustrated by Yasu, with the anime version airing in 2012. It's a slice-of-life comedy where 5 female Rakugo storytellers engage in laid-back conversations in the dressing room of a yosei theater. While it seems like a cute conversational piece, its content is characterized by sharp exchanges packed with current events, black humor, and industry inside jokes. Last time we talked about Mari's classic comeback and discussed the differences in comedy culture between Japan and America. A bit of a sidetrack. You know, every single time, whenever I read stuff like this, like written by Koji Kumeta and illustrated by Yasu, I always think to myself, my dream is to become an amazing doujinshi writer at Komike. But the only reason that my dream has not come true yet is because I am a terrible illustrator. Like whatever is up in my brain right now, I can't translate it on a piece of paper. Like I have so many amazing imaginations with my oshis. Like カップリングとか私絶対もう未だかつてどの同人誌にもない素晴らしいストーリーとかが頭にあるんですけど、それを絵にできないんですよ。でもこうやって原作誰々でイラスト誰々って聞くと誰かいませんかねなるんです。Anybody? Like I'll write the story. Can you please translate whatever I'm saying into drawing? Like we can become a team. You and me, whoever is watching right now, future illustrator of mine, if you are watching, we can become billionaires. Yeah, I'm telling you. I am telling you. The stories I have in my head, it is crazy. Anyway, little sidetrack, but next. So the line we are diving deep into today is なぜこいつはこんなにも神に愛されているのか。私たちが悪魔に愛されているだけかも。きっと普段の行いがいいんじゃないかな。So in English, how is she so favored by the gods? Maybe we're favored by the demons. Could it have something to do with my daily routine? So this is a scene from episode 3 of the anime. Tetora was the only one in the dressing room who didn't get bitten by a mosquito. Even in the past, she was the only one who would escape harm or be blessed with good fortune while everyone else suffered. In response to the question of why only Tetora is always so lucky, Tetora herself answers, could it have something to do with my daily routine? Japanese people and their obsessions with mosquitoes, man. Honestly, every single time during the summer, so many mosquitoes in Japan during the summer, by the way, beware. Always buy muhi. I think they sell it at convenience stores, or no, maybe at yakyoku, like drugstores. But always have it handy. Okay, there are so many mosquitoes in Japan. But anyway, whenever you get bitten by mosquitoes in Japan, there's like 2 theories. It's either you're smelly or it's because you're blood type O or something. なんかよく言われませんわ。そこなんか臭いから臭い人は噛まれるらしいよって小学校の時めっちゃ言ってて、大人になったらみんな大型って噛まれるらしいよとか。大型でしたっけ？大型が噛まれないんでしたっけ？大型が噛まれるんです。噛まれる。なんか蚊に噛まれることに対して何かしらの理由つけがちですよね、日本。海外で聞いたことないです。I have never heard in America whenever I get bitten by mosquitoes. Like no children around me would be like, it's because you're smelly or it's because you're blood type O. Like it doesn't make sense at all. But yeah, in this episode, again, they are making a big deal out of why somebody was not bitten by a mosquito. So I just thought it was funny. Okay.
So let's break down some vocabs. So favored by は〇〇に愛されている、〇〇にひいきされている。だから、she's favored by the teacher. 先生に愛されます。先生にひいきされている。Or I'm favored by my oshi. 推しにひいきされている。例えば、Like, why do you get so many fan service from your oshi? なんでその推しからレスもらえるのみたいに聞かれたときに、It's because I'm favored by my oshi って言いますね。推しにひいきされてるからみたいな感じに使います。favored by は favorite から来ているんですけど、favorite はお気に入りっていう意味ですね。だから、this is my favorite pen, this is my favorite hairstyle, this is my favorite day 本当何でも favorite で使えるんですけど、はい、favorite から来てる favored by ですね。で、favored by の favor だけを取ると、行為、親切な行為とかお願いとかですね。例えば、can you do me a favor? なんかちょっと私に親切してくれない？なんかちょっと頼み事してもいいみたいな、お願いしてもいいみたいな、can you do me a little favor? みたいな。Yeah, what is it? While I go to the bathroom, can you like keep my place in this line for me? みたいな。ちょっとお手洗い行くときにここのちょっと列の場所キープしといてくれるみたいな。Can you do me a favor? Can I ask for a favor? とかですね。はい、favor。次。How is she so? blah blah blah. So how is she so? どうして彼女はこんなにも〇〇なの？っていうですね。だから、how is she so happy all the time? なんで彼女はずっと、どうしたら彼女はずっとそんな、なんか、ハッピーでいられるんだろうとか、how is she always in the front row? どうやったら彼女毎回そんな一列目にいるのみたいな。How is she or how is she so? ですね。はい。Next. Have something to do with. So, could it have something to do with my daily routine? はきっと普段の行いがいいんじゃないかな。So, in this case, have something to do with. When you would use it normally, it would be it has something to do with. But in this case, anything after can, could, should turns into have. 日本語で原型っていうらしいんですけど、私はちょっと日本語がわからなかったんですけど、can, could, should の後は原型になるので have になるんですけど、普段使うときは has ですね。Maybe it has something to do with the weather とか My head hurts today. What could it be? みたいな感じで、もう今日頭痛い。なんでだろうったら Maybe it has something to do with the weather. なんか天気のせいじゃないみたいな。雨の前だからじゃないみたいな。Maybe it has something to do with the weather. Or maybe it has something to do with the way you asked. Like, why was that waitress so rude to me? みたいな。どうして店員さんは私にこんな失礼な態度を取ったんだろうみたいな感じに言ってた時にMaybe it has something to do with the way you asked. あなたの聞き方が悪かったんじゃないのみたいな。〇〇と何か関係があるんじゃないのっていう時に Maybe it has something to do with 〇〇って言います。関係があるんじゃないのですね。はい。このsomethingを別の単語に変えることで様々な、関係性の度合いを表すことができます。例えば、全く関係ない時I have nothing to do with this. はい。もう 0%. I have nothing to do with this. これちょっと難しいんですけどさっき説明したところと難しいんですけど、さっき can, could, should の後は have で、その他は全部 has って言ったんですけど、もう次のあれで I have って言っちゃってすいませんなんですけど、説明させてください三人称の時はhas になるんですけど、その他は全部 have ですね。だから I have, we have, they have なので、she has, he has とかは全部 has ですね。彼、彼女らとかは has ですね。はい。
Next 大いに関係があるとき、だから 100% 関係があるとき It has everything to do with you。 なんかもうこれはもうこの1個でカップルの喧嘩みたいになりますね。 I have nothing to do with this。 僕に全く関係ない、私に何の関係もない。 I have nothing to do with this の後にOh, it has everything to do with you。 もうあなたに関係しかないですみたいな。 It has everything to do with you ですね使ってください。 It has everything to do with you。 Another one Does it have anything to do with me？ それって私に何か関係あるの？これはちょっとtrick question。これ引っ掛け問題なんですけど、先ほど can, could, should の後は原型になるからhave になるって言ったんですけど、この場合 it の後なのになんで have になっているの？はわわわわってなっている方もいるかと思うんですけど、これは it にかかっているのではなくて does it have does の方にかかっているので have になりますね。だから does, can, could, should。 あとなんだろう、いろいろあるのでちょっとその都度都度で調べてほしいんですけど、今日に限っては can, could, should and does の後は have ですね。で三人称の時は has。 シンプルにそういった感じで覚えておいてください。でもっとアドバンスになったらなんだろう、その都度その都度でどっちだろうみたいな感じでスイッチできると思うので頑張ってください。私もわかんないEnglish is like so hard to explain. Sometimes when people ask me like why is that, I'd be like I don't know, it just sounds right. But I feel like that's the same in Japanese as well. They'd be like なんでそうなるのって言われても、なんかみんなそうしてるからみたいな。そう言語ってそういうとこありますよね。でもみんなそうしてるからとか、その響きがいいからぐらいの感覚で喋れるようになったら本当にネイティブだと思いますので、皆さん頑張ってください。ということで Let's practice pronouncing this week's phrase. This week's phrase is なぜこいつはこんなにも神に愛されているのか。私たちが悪魔に愛されているだけかも。きっと普段の行いがいいんじゃないかな。So in English, how is she so favored by the gods? Maybe we're favored by the demons. Could it have something to do with my daily routine? One more time. How is she so favored by the gods? Maybe we're favored by the demons. Could it have something to do with my daily routine? All right, so the pronunciation chips. Could it have? Maybe it has something to do with the weather. What? It was so close. Did you see that? Oh my gosh. I'm freaking out. I am freaking out, everybody. だって it shined right outside of this room. Maybe it caught it on camera. It shined right outside of this room. So I thought there was like another room next door who turned on the lights. 今真横に落ちましたよね。だってYou know, when you count, when you want, tension 上がりすぎ。Like when you want to know how close the thunder is, it's, how do you measure it? Like you look at the light and then you count how long it takes for the sound to come in? Or is it the opposite? Like you hear the doo-doo and then you count how long it takes for like the light to flash. But anyway, it was like at the same time. It was like bam, light, and then doo-doo. So it was like right there. Crazy. I'm so excited. I love thunderstorms. Which I hate to admit. I hate to admit that I like thunderstorms because going way back into the Oran High School episode, you know, Haruhi is afraid of thunderstorms. And I thought that was so cute. And she gets, taken care of by Tamaki senpai. Ever since then, I was like, I wish I was the type of girl who was afraid of thunderstorms. But no, I love thunderstorms. Makes me so excited. I want to go outside. Does it mean it's raining? I didn't bring my umbrella today. My weather app didn't say it was going to rain. The weather app did not say it was going to rain. Damn. Anyway, science is failing us once again.
Where was I? We are going to keep that all in because this is true media. This is the only real media in the world, guys. Okay, Sally's English class. What is this? No, it's Anime English Club. Alright, pronunciation. Oh, I'm getting so excited just by a thunderstorm. Alright. Could it have? Could it have? Could it? Could it? I'd say put the could and it together. Could it? Could it? Could it have? Could it? Could it? どういうべ could it? Could it? Could it? Could it? Could it? ちょっとくれに似てますね。くれくれ。くれをめっちゃ早く言ってくれ。Could it have? Could it have? Could it have? And have,この have が多分だいぶ大切なんですけど Could it have, pretend you're at the doctor's and you're asked to I don't know why the doctor would ever ask you to hold a pencil in their mouth, but you know what, just imagine it, okay? Hold something in your mouth and then just try talking while you have it in your mouth, hi, I could it have. Yeah, that's the kind of mouth you want. Could it have? And it feels like you have something that you can't let go in your mouth. Could it have? Next, favored. Ver ですよね、難しいのが。The ver is probably the difficult part. Ver. なんだろうな、どう説明すればいいんだろうこれ。Favor. これもlet's say you're at school and you're not supposed to be chewing gum and your teacher's like, open your mouth, let me see what's in your mouth. You hide the gum underneath your tongue, so your tongue is slightly raised than usual. That's the placement you want to have when you say ver. Like, 何も入ってないですよ、ほら、みたいな感じのベロです。Favor. Oh, that's perfect. That's literally where it is. Oh my gosh, I'm such a good teacher. Wow. Favored. はい。で、favor って言った後に favored。結構 D は大げさに言っちゃってください。favored。はい。結構 d まで言っちゃって大丈夫です。d。はい。もう do は基本効果音だと思ってください。pretend like it's a sound effect. d みたいな感じで favored ですね。ツンってやった感じです。Next. Routine. Routine の teen は the spell is different, but it's the same as how you would say teen, like teenager, teen. 10代の子たちのティーネイジャーのことを teen って言うんですけど、スペルは違うんですけど全く発音は一緒なので routine, teen, これもまた whenever you go to the hospital and they're like って言ってくださいみたいな時に結構大げさにってやる時の口と一緒です。routine, teen. ただこの口をやりながらどこだ口の上の部分をめっちゃねベロでドゥンって押してます。routine ですね。このの押し具合がだいぶ大切です。ボクサーだと思ってください。ベロをボクサーだと思ってください。routine ですね。この引きが大切です。ね、パンチよりも殴るときって引きが大切らしいんですよ。これは英語のベロと一緒ですね。routine. Alright. アニメイングリッシュクラブ with サリー・アマキ。Let's get into it. Last time we touched on the comedy cultures of Japan and America, but this time let's talk about ダジャレ or wordplay, pun, dad jokes. Alright. 今回この女子楽の登場人物5人もダジャレとか語呂合わせのような形で名前が付けられています。I didn't know that. I didn't know their names were all puns. まず、ブラテイマリー、ブラッディマリー、赤い羽から来ていますね。羽織です。赤い羽織から来ていますね。ブラッディマリー。次、防波堤テトラ、防波堤テトラポットとトラ
黄色の羽織から来ていますね。次、ハローキティ、着ぐるみ。ハローキティと着ぐるみから来ています。面白い。クールビューティー、眼鏡。クールビューティーとメガネから来ていますね。次、安楽亭くくる。ストレートではないですが、暗い浮き沈みの激しい性格から安楽亭くくるから来ているらしいです。知らなかったです。漢字が多すぎて見たことない漢字ばっかでびっくりしちゃう。はい、本当に。Yeah, but so it has a lot of wordplay. Just by looking at the name, you can tell the series has a lot of wordplay. But in English, we also have a lot of wordplay. So dad jokes, I guess. So for example, I'm going to stand outside. So if anyone asks, I'm outstanding. この言葉遊びわかりますか？ I'm going to go outside. So if anyone asks, I'm outstanding. このoutstanding は文字で見るとアウトとスタンディング、外、立ってるっていう言葉がdoon ってつながって outstanding って言葉が出来上がるんですけど、この outstanding は素晴らしいって意味があるんですね。だからちょっと外で立ってくるね、誰かに聞かれたら僕は素晴らしいって答えてっていうジョークなんです。このアウト I'm gonna go outside and stand. So if anyone asks, I'm outstanding. はい、こういうなんか言葉遊びがあったりとか、I've written a song about tortillas. Actually, it's more of a rap. これわかりますか？ I've written a song about tortillas. Actually, it's more of a rap. これは、トルティア、小麦粉からできているメキシコのわかりますか？食べ物なんですけど、通常これ食べるとき、何々ラップとか言いますか？言うじゃないですか。サラダラップ、照り焼きラップみたいな。だからトルティアに関する歌を作ったんだ。歌っていうかちょっとラップみたいな感じなんだけどねみたいな感じのここで使うラップは食べ物にすると WRAP なんですけど、歌とかその韻を踏む感じのあれだと RAP なんですけど、話してる時は発音が一緒なのでこういうジョークが成り立ちます。はい、トルティアの歌を作ったんだけど、いやもう歌っていうかラップって感じだねみたいな。これ日本語でもいけますね。はい。Next is when does a dad joke become a dad joke? When it becomes apparent. はい。When does a dad joke become a dad joke? When it becomes apparent. 親父ギャグっていつ親父ギャグになるの？わかりやすく、直訳するとそれがわかりやすくなったらっていう直訳なんですけど、When it becomes apparent. Apparent っていう言葉はクリアになったりとかわかりやすくなったらっていう意味があるんですけど、発音的に親になったらって聞こえるんですよ。apparent parent は親って意味なので、親父ギャグっていつ親父ギャグになるの？ apparent になったら、分かりやすくなったらって言ってるんですけど、聞き方的には親になったらっていう聞き方になるので、それもまたジョークになるんですよね。はい。これでもこれ系のジョークは日本語でもできるんですよ。この間私がアイドルグループの楽屋でですね、みんな衣装背中にジッパーがあるのでなかなか自分で上げられないことが多いので、メンバー同士でちょっと上げてとか言うんですけど、メンバーによくちょっとこれ後ろ上げてくださいって言うと、私はちゃんとジッパーを上げるよりもいけるよ大丈夫君なら成功できるよみたいな、いやその上げじゃないですよみたいな感じのことをよくするので、これはだから結構日本語でも英語でもフィーリングは一緒ですね。はい。ちょっとなんかその意味じゃないけどそう聞こえるから違う行動をあえて取るみたいな、いや違うわーみたいな、そっちじゃないわーみたいな感じですね。でも今やったみたいにいやそっちじゃないわーみたいな感じのツッコミは英語にはなかったりとか、あとダジャレとか言った時に寒みたいな、
Like whenever you tell jokes in Japan, whoever is in the receiving end of the joke says that they're freezing or like they're cold. I don't know why it is. なんで寒くなるんですか？場が凍るから。場が凍る. So the atmosphere becomes cold. Like everybody freezes. So it comes from that. Like because the joke is so unfunny, everybody freezes. So whenever somebody says a dad joke, they're like, oh my god, that's so cold, or I'm freezing because of you. What do we say in America? Well, I don't know. I can't speak for everybody, but I'd usually be like, get out. 出てけみたいな感じとか、とか、ほんと空気、みたいな、呆れの空気ですね。Like a little sound of disappointment, like, or, I should have seen that coming. うわー、なんでそれ読めなかったんだろうとかってよく言います。I should have seen that coming って言いますね。なんか、それに対してはでもいつも、なんか、ダジャレを言ってくる人が、アメリカンジョークって、真顔で言うのが主流なんですよ。なので、最初ジョークって全部聞くまでわかんないんですね。だから、ね、ちょっと聞いてみたいな感じで言って、何みたいな感じで聞きに行ってからのダジャレが来ると、なんで気づけなかったんだろうみたいな。そう来るよねみたいな。なんか自分に対しての、なんていうの反省みたいな感じが結構リアクションとしては主流だと思います、アメリカでは。はい。But yeah. あとなんだろう。こういうジョーク日本にありますかね。Two guys walked into a bar, the third one ducked. わかりますか？ Two guys walked into a bar, the third one ducked. 二人の男性が、まあこれ直訳する、これちょっと本当難しいのが、二人の男性がバーに入っていきました。三人目はしゃがみましたみたいな感じで直訳になるんですけど、walked into a bar, walked into は中に入るっていう意味もあるんですけど、I walked into the room とも言えるんですけど、部屋の中に入ったって意味で言えるんですけど、ぶつかったっていう意味にもなるんですよ。I walked into the wall とか、I walked into him とか、もうちょっとぶつかっちゃった。彼に歩いて行ってしまったみたいな感じで walked into っていう意味もあるので、最初その two guys walked into a bar は最初聞くと中に入ったんだっていう解釈の walked into になるんですけど、本当は2人の男性がバーの壁にぶつかりました。3人目はしゃがみましたみたいな。だからそこでようやくなるほどねみたいな、中に入ったんじゃなくてぶつかったの方の walked into かみたいな感じなので、いろんな本当英語1個のあれでも本当言葉でもいろんな意味合いがあるので、それが分かってくるとこういうアメリカの親父ギャグが言えるようになります。 American dad jokes。 こういう親父ギャグってあれですね、英語にしても親父ギャグっていう直訳するの面白いですよね。 dad jokes、 お父さん冗談って言うんですよ。 dad jokes、 親父ギャグって言うんですけど、はい、もうぜひね、ちょっといろいろ映画とか見てても隠れてるのが本当和訳でなくなってる親父ギャグがいっぱいあるので、これ見つけれるようになったら相当楽しくなるので頑張ってください。はい。So that is it for this episode of the Anime English Club. Next episode, we are going to continue exploring Joshiraku or Joshiraku Rakugo Girls. You can listen to Anime English Club as a podcast and on YouTube, where you can follow along with transcripts and subtitles. You can adjust the speed however you want and listen as many times as you need to get comfortable with English. Listening over and over is really the key to mastering any language. For Japanese and English subtitles, go to youtube.com/anime-english-club or just search by the title. And the Anime English Club wants to hear from you. So please let us know any anime you'd like us to cover, or for specific lines, please tell us whose line it is and which episode it's from. Or just any general English questions, we want to hear from you. So please email us at ac@1242.com. That is ac@1242.com. You can email me in either Japanese or English. メールは日本語でも英語でも大丈夫です。これだいぶメールが
英語系の質問じゃないといけないのかなみたいに思っている方も多いんですけど、本当何でも送ってください。私の好みは恋愛相談なので恋愛相談は必ずと言っても過言ではないほど選ばれますので、はい、何でも送っちゃってください。ということで、来週は3週にわたった女子楽特集の最終週ですので、3週にわたったというか3週にわたる予定の女子楽特集の最終週なので、また聞きに来てください。See you next week. Bye. From the Nippon Hoso Podcast Station, this is the Anime English Club, hosted by me, Sally Amaki. This episode was written by Naoki Nakamura, edited by Nana Yoshimura, directed by Hiroshi Kochi, all from Waltz Inc. Our executive producer is Shiori Tanaka from Nippon Broadcasting System, Japan.